Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Good evening, everyone. So, let us get started with today's what we have to do for today, which is continuing with the Rupavachara Chittas, right? I've realized that a lot of things that I could tell you, I could tell better after or whilst we are doing the Chetasika chapter, because really I cannot go into the depth of the Chittas without being or having done the Chetasikas with you. So we are going to go through the book, change it up a little bit, go through the book, read together, explain, go through any queries we have with regards to the understanding of the Chitta. And then when we do the Chetasika chapter, complete the Chetasika chapter. And then when we are doing the Sampayoga Sangraha, where we see the linkage between the Chetasikas and the Chittas, at that moment, I will sort of dwell deeper into the Chittas and Chetasikas, their functions and their adaptation into Vipassana. Okay, because then we have a more full and whole understanding of the Chitta Chetasikas. Okay, so now today we continue with the Rupavachara Chittas, isn't it? Or Rupavachara, neither. Vitakka Vichara. Right. Let us start reading. Okay. Page number 56. Fine material sphere, wholesome consciousness. This category comprises 5 chittas distinguished by way of the 5 jhanas. Each jhana constituting a distinct type of chitta. The jhanas are enumerated in the order given for 2 reasons. 1, because when one meditates for the attainment of the jhanas, one achieves them in this order. And 2, because the Buddha taught them in this order, right? First jhana, wholesome consciousness. First jhana, wholesome consciousness. Each jhana is defined by way of a selection of mental concomitants called its jhana factors, jhananga. From among the many mental factors contained in each jhana consciousness. Now, to make a mental note for yourself, we know that there are other Chetasikas apart from the jhanangas that is present in supporting the consciousness or the jhana consciousness, isn't it, everyone? You are well aware of that, isn't it? Right? But out of those Chetasikas, it is Vitakka, Vichara, Priti, Sukha, Ekagata, the jhanangas that predominantly support the function or attainment of the jhana and the experience of the jhana. Is that clear, everyone? Okay. Now, it is these that distinguishes the specific jhana from the other jhanas and bring about the process of absorption, which is jhana. The first jhana contains 5 factors as enumerated in the text. To attain the first jhana, these 5 factors must all be present in a balanced way, closely contemplating the object and burning up
the 5 hindrances that obstruct absorption. Now we come to Vitakka, which we spoke of last week. In the sutras, the word Vitakka is often used in the loose sense of thought. But in the Abhidhamma, it is used in a precise technical sense to mean the mental factor that mounts or directs the mind onto the object. Onto the object. The object here being the nimitta. Just as a king's favorite might conduct a villager to the palace, even so, Vitakka directs the mind onto the object. In the practice of attaining jhana, Vitakka has a special task of inhibiting the hindrance of sloth and torpor, right? Inhibiting the hindrance of sloth and torpor, tina middha. Sustained application. Vichara. The word vichara usually means examination, but here it signifies a sustained application of the mind on the object, whereas vitakka is the directing of the mind and its concomitants towards the object. Vichara is the continued exercise of the mind on the object, right? Of the mind on the object. The commentaries offer various similes to highlight the difference between these two jhana factors. Vitakka is like a bird spreading its wings to fly. Vichara is like the birds gliding through the air with outstretched wings. Vitakka is like a bees diving towards a flower. Vichara is like the bees buzzing above the flower. Vitakka is like the hand that holds a tarnished metal dish. Vichara is like the hand that wipes the dish. Vichara in the jhana serves to inhibit the hindrance of doubt, vicikiccha, Preeti, zest. Preeti derived from the word pinayati, meaning to refresh, may be explained as delight or pleasurable interest in the object. Is it instead of zest that we also see the usage of the word rapture, isn't it? Rapture. Pleasurable interest in the object. Pleasurable interest in the object. The term is often translated, oh, here we go, rapture, a rendering which fits its role as a jhana factor, but may not be wide enough to cover all its nuances. The commentators distinguish the 5 grades of piti that arise when developing concentration. Minor zest, momentarily zest, showering zest, uplifting zest, and pervading zest. Minor zest is able to raise the hairs on the body. Momentary zest is like flashes of lightning. Showering zest breaks over the body again and again like waves on the sea on the shore. Uplifting zest can cause the body to levitate. The pervading zest and pervading zest pervades the whole body as an inundation fills a cavern.
The latter is identified as the Preeti present in jhana. As a factor of jhana, Piti inhibits the hindrance of ill will, vyapada. Happiness, sukha. This jhana factor is pleasant mental feeling. It is identical with somanassa, joy, and not with the sukha of pleasant bodily feeling that accompanies wholesome, resultant body consciousness. This sukha, also rendered as bliss, is born of detachment from sensual pleasures. It is therefore explained as niramisa sukha, unworldly or spiritual happiness. It counters the hindrance of restlessness and worry, uddacca kukkucca. Though Piti and Sukha are closely connected, they are distinguished in that Piti is a connotative factor belonging to the aggregate of mental formation, sankhara khandha, while Sukha is a feeling belonging to the aggregate of feeling, vedana khandha. Piti is compared to the delight a weary traveler would experience when coming across an oasis. Piti is compared to the delight a weary traveler would experience when coming across an oasis. Sukha to his pleasure after bathing and drinking, right? After bathing and drinking. One-pointedness, ekagatha. The Pali term literally means a one-pointed state. This mental factor is a primary component in all 5 jhanas, and the essence of concentration. One-pointedness temporarily inhibits sensual desire, a necessary condition for any meditative attainment. Ekagatha exercises a function of closely contemplating the object, the salient characteristic of jhana, but it cannot perform this function alone. It requires the joint action of the other 4 jhana factors, each performing its own special function. Vitakka, applying the associated states on the object. Vitakka, applying the associated states. Now, when they say associated states, it's talking about everything else, right? Everything else. Meaning on the Paramatta level, right? Paramatta level. Vitakka, applying the associated states on the object. Vichara, sustaining them there. Piti, bringing delight in the object. And Sukha, experiencing happiness in the jhana. And Sukha, experiencing happiness in the jhana. Right? So, mind you, Preeti, bringing delight in the object, right? And Sukha, experiencing happiness in the jhana. You could even put a little star there to outline, right, the importance of that sentence, because it says, Preeti, bringing delight in the object, and Sukha, experiencing happiness in the jhana. Metana object, what is the object here? It can be the anapanasati nimitta. It can be the kasina nimittas. It can be any of the nimittas that is taken and now a mental object that you use to proceed into the jhana. That is what the Preeti arises upon. However, the Sukha experiences happiness in the jhana. What is that?
completely based upon the mind which all of these lays on. Is that clear, everyone? Okay. Second jhana, wholesome consciousness. Now we have discussed the first jhana, which applies to the rest of the jhana section. However, now the second jhana, the higher jhanas are attained by successively eliminating the grosser jhana factors and by refining the subtle factors through strengthened concentration. In the suttas, the Buddha expounds the jhanas as fourfold by teaching the simultaneous elimination of vitakka and vichara in progressing from the first jhana to the second, that is the sutra. In the Abhidhamma, the jhanas become fivefold by the inclusion of an intermediate jhana in which vitakka has been eliminated while vichara remains. This is the second jhana in the Abhidhamma scheme. In the third jhana, vichara as well is eliminated, leaving priti sukha ekaggata. In the fourth, piti is made to fade away. And in the fifth, jhana upekha arises in place of the sukha, neither upekha and ekaggata in the fifth. And in the fifth jhana, upekha, equanimity or neutral feeling replaces sukha. Happiness as the concomitant feeling. Thus, whereas the chittas of the first four jhanas are associated with joy, somanassa sahita, the chitta of the fifth jhana is associated with equanimity. Upekka sahita, right? Upekka sahita. According to the Suttanta method, which enumerates four jhanas of the fine material sphere, the first jhana is identical in all respects with the first jhana of the Abhidhamma method. However, the second jhana of the Suttanta method is attained by the simultaneous subsiding of initial application and sustained application, vitakka and vichara. And thus has only the three jhana factors: zest, happiness, one-pointedness. Right? Zest, happiness, one-pointedness. Like the third jhana of the Abhidhamma method. The third jhana of the Suttanta method has two factors, happiness and one-pointedness. The fourth jhana, the two factors of equanimity, neutral feeling, and one-pointedness. These two jhanas are equivalent to the fourth and the fifth jhanas respectively of the Abhidhamma method. Eka padili dokkumlata, right? Is that clear? Although, is there any explanation needed there before we move on, anyone? Oh, Shriyani? One thing, why is that Abhidhamma method Hold on, goes Shriyani, I into can't so hear much? you. Can you hear me? Can you hear me now? No? Okay. Try now, Shriyani. Oh, yes. One thing, why is that it's divided into so many divisions in Abhidhamma method? Why? Why is it different, or why does Abhidhamma have so many? Why does Abhidhamma have an extra division? Indeed. Okay. Yes. Right. It is a
it is a question which answer lies in the practice, right? Because as we go into the first jhana and before we attain the second jhana, according to the Sutranta technique, right? When we create a sense of familiarity with the jhana, with the first jhana, right? And the jhana factors, vitaka, vichara, priti, sukha, ekagrata. And when we are so familiar, something a person who has not attained jhana could understand is, for example, the anapana nimitta, which arises before the jhana. Okay. You realize you're so familiar and you know how to get there. Your lifestyle and environment is conducive to such practices, where the moment that you sit down, your mind goes to the brilliance and radiance of the nimitta. Right then and there, you sit down, you focus, you determine the nimitta rises. Right? The meditation becomes so familiar, right? It almost, that power of the nimitta is so much so familiar to you that it simply just arises, right? Now, as we, in the same manner, when we look at vitakka, vichara, priti, sukha, ekagrata, vitakkaya sa vicharya is focused upon an object. Isn't it, Shriyani? Mokkadda metana object එක? භාවනා නිමිත්ත. හරි, භාවනා නිමිත්ත, භාවනා අරමුණ. හරි. දැන් මේ අවස්ථාවේ භාවනා අරමුණ වෙන්නේ අර නිමිත්ත. දැන් මේ නිමිත්තත් එක්ක මේ මට්ටමකටම මාස්ටර් එක familiarity එකක් build කරාම practice එක හරහා ශ්‍රියානේ, right? භාවනා කරලා විතර්කයෙන් අමුතුව අතන්ට යොදන්න අවශ්‍ය නැහැ, right? යොදන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ දැන් මනස එතනමයි තියෙන්නේ. ඕක අභිධර්මයේ වෙනම මට්ටමේ ඥානයක් වශයෙන් එතන නම් කරනවා. Do you understand? A jhana between, according to the sutra technique, the first jhana and between the first jhana and the second jhana comes this jhana where the vitakka is not there, but vichara, priti, sukha, ekagrata. ඒ කියන්නේ අර භාවනා අරමුණ ඒ මට්ටමටම familiar. Do you understand? එක පාරටම අර විතක්ක විචාර කියලා කියන්නේ මේ mind's component of applying itself to the object නේ. ඔතකොට විතක්කේ කියන ඝන ස්වභාවය නැහැ. විචාරය කියන එක automatically යෙදෙනවා එතන. අරමුණත් එක්කම. මොකද අරමුණ මේ අවස්ථාවේ හොඳට මනසට කහ වෙදිලා. Does that make sense, Shani? Right? ඒකෙන් අර ධානයේ dhyana position is something that we are now so familiar with. That is why in the Abhidhamma text, we have the mentioning of a state between that first and the second jhana of the Sutranta method. We have the second jhana of the Abhidhamma, which goes in between there, which has vichara. Does that make sense, Shriyani? So, it's if you are trained to practice in a Suttanta technique, someone who's been trained to meditate in Suttanta technique, that means that person have bypassed these jhanas, you mean? Or they gone through and understood? Which jhana? The vitakka vichara. Now, when you mention that they are like, they divided into different sections as if you regard the vitakka vichara as a jhana, first jhana, yeah, first jhana, and then in Suttanta technique, where is the first jhana then? Sutta and the Abhidhamma, first jhana is the first jhana. Hari? Second jhana ke sutrawal wala, second jhana ke vicharyak නැහැ ශ්‍රියානි, ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව විතරයි තියෙන්නේ සූත්‍රාන්තර ක්‍රමේදී දෙවෙනි ධානය. ඒත් අභිධම්ම ක්‍රමේ දෙවෙනි ධානයේ අවස්ථාවේදී මේ ඝන විතක්කය අතරලා ඒ නිමිත්ත ඒ ඥාන නිමිත්තත් එක්ක ඉන්න පුළුවන්. හරි? ඒ කියන්නේ තාම අර අරමුණට දැන් ඕක තේරුම් ගන්න to understand that if we look at
I mean, to understand that you have to have an experience of the jhana, right? But if you look at Anapanasati පැත්තෙන් අපි ගත්තොත්, right? As I said, when you master, when you familiarize with yourself with the nimitta and the focus mind, right? The focus mind becomes something that is well within your reach and command, if I may. Right? ඒ අවස්ථාවේ මේ විචාරය කියන දේ දැන් සූත්‍ර ක්‍රම යනවා විතක්කය සහ විචාරය දෙකම එකපාරම හලනවා. ඊට පස්සේ තමයි දෙවෙනි ධ්‍යානය යන සූත්‍ර ක්‍රමේ ප්‍රීතිසුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත. හරි දෙවන ධ්‍යානය. ඒ අභිධර්ම ක්‍රමේ the Abhidhamma recognizes the ability of the mind to shed only, to not shed the thought process of the mind immediately at the second, but it recognizes a moment where this vitakka, without this vitakka, the mind can be with the bhavana nimitta. Does that make sense? Without this vitakka, the mind can maintain itself on the bhavana nimitta. With the vichara. හිතා ගන්න පුළුවන් දේ වගේ අවස්ථාවක්. මොකද දැන් මෙතන කතා කරන්නේ පළවෙනි අවස්ථාව ගැන විතරක් නෙමෙයි. This is talking about the recurring chitta which takes place, which occurs every moment. පැයක් භාවනා කරනවනම් මෙන්න මේ චිත්තේ කෝටි ප්‍රකෝටි වාරයක් හට ගන්න පුළුවන්. හරි ඒ භාවනා නිමිත්ත භවංගයට යන්නත් පුළුවන්. ඒක අහලා තියෙනවද භාවනා නිමිත්ත භවංගයට යන හැටි? අහලා කතා කරලා තින්නේ. භාවනා නිමිත්ත භවංගයට යන්නත් පුළුවන්. උතකට භවංගයේ බලන්න පුළුවන් භාවනා නිමිත්ත. That is also possible. ඒත් අපි if we keep things simple and talk about the second jhana, right, where the mind can be present with the object without the gross thought application upon the object, but sustain itself with the object. Mogada, Shriyani, you must also realize, the mind, the first jhana, after you have a certain sense of mastery over the first jhana, that is when you go into the second. And now the object of that gives you entry into the jhana is something that you become so familiar with. Do you understand? Hence, the Abhidhamma recognizes that you are able to have vichara, right, and priti sukha ekagata without it being shed almost immediately. I mean, to understand it fully, to understand it fully, right? ඒ කියන්නේ ඒ තර ආනාපාන ඒක මම අර ආනාපාන සති එක්සැම්පල් එක ගත්තා. මොකද ආනාපාන සතියේ තොන්න ඔය ගති එනවා නිමිති ආලෝකයවම. ඒ කියන්නේ අර විතක්කයක් නැහැ. ඒත් නිමිත්තත් එක්කම අර උස්ම රැල්ලේ සම්පූර්ණ උස්ම රැල්ල උපාටිටි භංග අවස්ථාව බලනවා වගේ. හරි. නිමිත්තත් එක්කම ඉන්න පුළුවන්. කිසිම විතර්කයක් නැහැ. right. කිසිම විතර්කයක් නැහැ. ඒකයි මම අර ආනාපාන සතිය එක්සැම්පල් එක ගත්තා ශියානි. ඒත් අපිට ඒක it's not going to be a successful experience there because we are specifically talking about an absorption experience here, which is an experience on its own. You can't compare it to anything else. Does that make sense? Yeah, Right. yeah, I understand. Because the vitakka vichara, perhaps you need to use quite often in different areas, isn't it, Bhante? If you're doing the dhatu manasikara, then you need the vitakka vichara. So yes, now I understand the value of this. Yeah. Yeah. All right. So moving on. තව මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කාට හරි? Okay. One point in the second jhana. Here we are. Right. In the third jhana, vichara as well is eliminated. In the fourth, preeti is made to fade away. We read this. Coming to the next paragraph. According to the Suttanta method, which enumerates 4 jhanas of the fine material sphere,
The first jhana is identical in all respects with the first jhana of the Abhidhamma method. However, the second jhana of the Suttanta method is attained by the simultaneous subsiding of vitakka and vichara, initial application and sustained application. And thus has only the three jhana of the Abhidhamma method. The third jhana of the Suttanta method has the two factors of happiness and one-pointedness. The fourth jhana, the two factors of equanimity, neutral feeling, and one-pointedness. These two jhanas are equivalent to the fourth and fifth jhanas, respectively, of the Abhidhamma method. You do find certain books which also relates to all of the Arupavachara Chittas under the fifth jhana as well, right? Where when they say fifth jhana, they're also relating to the Arupavachara Chittas because they both have the same jhanangas, right? Upekha and Ekagata. Although the sutras do mention the fivefold analysis of jhana in explicit terms, they provide an implicit basis for this analysis in the Buddha's distinction between three kinds of concentration. Concentration accompanied by initial application and sustained application, concentration without initial application but with sustained application, and concentration with neither initial application nor sustained application, right? No sustained application. Make a first tetrad එක ඉවර කරනකොට ආනාපාන සති සූත්‍රයේ we experience විතක්කේ නැහැ විචාරේ විතරක් තියෙන එක හොඳට පේනවා එතන. Why is everyone so quiet today? Is it because of the weather? Have you all taken your vitamins today? I realized I did not take my vitamins and I'm feeling it. So I'm determined to take all my vitamins downstairs tonight and put them down in the kitchen. Right. Right. Now, the first is obviously the first jhana in both systems. And the third is the second and higher jhanas of the Suttanta method. And the third and the higher jhanas of the Abhidhamma method. The second, however, is nowhere clarified within the sutras themselves and only intelligible as the second jhana of the Abhidhamma method. Metana kiyanne මෙන්න මේ paragraph එක ගැන. Although the sutras do not mention the fivefold analysis of jhana in explicit terms, they provide an implicit basis for the analysis of the Buddha's distinction between three kinds of concentration. මේ සූත්‍ර පාඨයක් මෙතන මේ කියන්නේ. Concentration accompanied by both initial application and sustained application, concentration without initial application but with sustained application, and concentration with neither initial nor sustained. They can add decay above. Priti Sukha Ekagrata, all of that. Sukha Ekagrata, Upekha Egragrata, Antima Kotasa. Concentration accompanied by both initial application and sustained application, first jhana. Concentration without initial application but with sustained application, we have Abhidhamma method second jhana. Padline. හරි ඔතකොට දැන් මෙතන කියන්නේ සූත්‍රයන් වල මෙව්වගේ බේසිස් එකක් දීලා තියෙනවා අපිට මෙව්වගේ concentration එක rise වෙන්න පුළුවන් කියලා ඒ වුණාට යම්කිසි හේතුවක් උඩ ධානය ගැන කතා කරනකොට අර දෙවෙනි ධානය එතන දාලා නැහැ කියලා. හරි ඔතකොට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අර දෙවෙනි ධානයේ සූත්‍ර ක්‍රමයේ අනුව අර දෙවන කොටසත් පළවෙනි ධානයේ අන්තර්ගත වෙන්න ඕන තුන්වෙනි ධානයට යන්න කලින් අභිධර්ම ක්‍රමය. Did you understand what I just said? ඒ කියන්නේ අර විතක්ක විචාර පළවෙනි ධානයේ විචාර ප්‍රීති සුඛී ඒකාග්‍රතා දෙවෙනි ධානයේ. So in the sutra method, the second and the first, meaning the Abhidhamma second and the Abhidhamma first, are both one in the sutras.
are both one in the sutra, because it does mention in the sutra that initial concentration can be there with vitakka vichara, without vitakka but with vichara, without both vitakka and vichara. Does that make sense, everyone? Hari? Okay. Now we come to the fine material sphere. Now before we do go on to the fine material sphere, we have to go through all of these chittas again with the chetasikas in the next chapter, right? So of course I will be delving deep. I will also be telling you, asking you to, when we do reach the end, or when we start Chetasika, I will be giving you certain pointers on the Vipassana formulas where you break apart these Chitta Dhammas. There are different groups: Lobha group, Moha group, Dosa group, Kukkucha group, Maccharya group. Over කියලා ඔය groups තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Maccharya කියන sensation එක එනවා. Sorry, Maccharya කියන experience එක මනසේ චිත්ත සංතානය තුළ Maccharya හටගත්තා කිව්වම විදර්ශනාවේ Maccharya කරන්න පුළුවන් මෙච්චර කොටස් ධර්ම ටිකකට. Right? Oetica, I will teach you, which I have not taught before. Those stuff I will teach you whilst we're doing the Chetasika. So I just simply want to go through the Chittas and finish it off. Hari? Because then our Chetasika කරනකොට අපිට ඊටත් වඩා depth එකක් යන්න පුළුවන්. මොකද Chetasika කරනවා හින්දා. Right? Without the Chetasikas, we cannot deduce it completely. Does that make sense, everyone? Okay? But do you have any questions? මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? නැද්ද? හරි. එහෙමනම් අපි අරූප වචන පටන් ගමුද? හරි. අරූප වචන. අරූප වචන චිත්තස්. Fine material sphere consciousness is fivefold. When divided by the way of jhanas, it becomes of 15 types. When further divided by way of wholesome, resultant, and functional. Wholesome, resultant, and functional. Right? The 5 jhanas become of 15 types by occurring as wholesome chittas and resultants and as functionals. Each jhana chitta of the same level is defined by the same set of factors, whether wholesome, resultant, or functional. All chittas of the fine material sphere are associated with knowledge, jnana sampayutta, right? Though knowledge not being a specific jhana factor, it is not mentioned in the formulas. Thus, all fine material sphere chittas have 3 roots: non-greed, non-hatred, non-delusion, right? Can you tell me, අපිට අපි කතා කරලා තියෙන ධර්මයක් ගන්න පුළුවන්ද ඕක විස්තර කරන්න? කොහොමද ධානයක් ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත භාවයක් ධාන තුල තියෙනවා කියන එක අපිට කොහොමද තේරුම් ගන්න පුළුවන්? Anyone? එතන මේ කාම ලෝකයෙන් අයින් වෙලා නිසා කාමරාග ඇති වෙන්නේ නැහැ, ද්වේෂ ඇති වෙන්නේ නැහැ. හිත ඒකාග්‍රතා කරගෙන ඊළ නිසා ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත වෙනවා ඇති නේද? ලෝභ මොහයට ගියේ හින්දා සිත ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත වෙනවා ඇති. ඒත් ඕක ඇක්ටිව් ප්‍රොසෙස් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඇක්ටිව් ප්‍රොසෙස් එකක් වෙනවා කියලා අපි දන්නේ කොයින්ද? hindrances නැති හින්දා ස්වාමී. hindrances නැති හින්දා I mean suppressed, yes. ඒත් ඒක suppress කරලා තියාගන්නේ ඔහු ඒ right condition එක ධානයකට ඇතුළට යන right condition එක හදන්නේ ඉන්ද්‍රියන් වල. උතර ඉන්ද්‍රියන් වල අන්තිම ඉන්ද්‍රිය ප්‍රඥාව. ඒ ප්‍රඥාවේ ඒ ඉන්ද්‍රියන්ගේ balance එක හැම වෙලේම underlining factor එකක් වෙනවා for every moment, whether it be bhavana or whether it be day to day life. හැම moment එකකම ඔය ඉන්ද්‍රිය පහ වැඩ කරනවා.
every moment, even at this moment of you trying to focus and get everything that is being said, right, or being taught, right? ඔතකොට ඉන්ද්‍රියන් තුල දැන් මේ ප්‍රඥාව කියන එක ස්ථාපිත වෙලා තින්නේ මොකද කොහොමත් කුසලයක් භාවනාවට අර කරන එනර්ජි එක ඩිටර්මිනේෂන් එක අදිමොක්කය ඒව ඔක්කොම එක්ක ඒක බැලන්ස් වෙලා තමයි එතනට එන්නේ. හරි ඉන්ද්‍රිය. සති සම්පජඤ්ඤය නිසා නේද බන්ත? sorry සති සම්පජඤ්ඤය වැඩ කරනවානේ. සතියයි ප්‍රඥාවයි. සතියයි ප්‍රඥාවයි. සතියයි ප්‍රඥාවයි. And also මේ චිත්තවල තියෙන non greed, non hatred, non delusion. non delusion. ඔතකොට දැන් ප්‍රඥාව යෙදෙනවාමයි. හරි ඒ ප්‍රඥාවෙන් යෙදෙන ප්‍රැක්ටිකල් විදිය මොකද ප්‍රඥා is not a ධානාංගන. yeah right it අර ප්‍රැක්ටිකල් වශයෙන් ඔතකොට ප්‍රඥාව ඇක්ටිව් වෙන්නේ ඉන්ද්‍රියන් හරහා. හරි ඉන්ද්‍රියන් හරහා. දැන් ඇස කන නාසය දිව කයෙන් එන අරමුණු නැහැනේ ඒකින්ද? එතන අරමුණුත් නැහැ. ලෝකෙන් කාම ලෝකෙන් අයින් වෙලා නේද? ඒ වෙලාවේ කාම ලෝකෙන් අයින් වෙලා කාම ලෝකෙන් යම් කිසි මට්ටමකට. නේද? හරි. Then it should be noted. Yeah. sorry බන්ත එතන යම් කිසි මට්ටමකට නෙමෙයිනේ කාම ලෝකයෙන් රූප ලෝකයට ඇවිල්ලා නිසා කාම ලෝකයෙන් ඇස කන නාසය දිව ශරීරයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙලා රූප රාගනේ දැන් ඉන්නේ. yes මේ ඒ වුණාට මේ ඇස් අරවම ආපහු එනවනේ ඉතින් ඒත් ඒ වෙලාවට අයින් වෙලා ඒ වෙලාවට අයින් ඒ ධානයට ගිය වෙලාවේ ධානයට ගියාම කාම රාග කාම ලෝකයෙන් එහෙම් පිටින්ම අයින් වෙනවා මේ අර හුස්ම රැල්ල අතහැවෙනකොට. yeah absolutely හරි it should be noted. මට ක්වෙස්චන් එකක් අහන්න පුළුවන්ද? එහෙම ඉන්න කවුරු හරි ඒ හාමුදුරු කිව්වා නේද ඉන්ද්‍රිය කියලා. එතකොට ඉන්ද්‍රිය කියලා කිව්වේ සද්ධා වීර්ය සති සමාධි ප්‍රඥාද? ඒ කිව්වේ. එතකොට එහෙම ඉන්න අය හැමතිස්සෙම මේ විදියට ඉන්නවද? නෑ ඒ කියන්නේ මේ ඉන්ද්‍රියන් අර තත්‍රමජ්ජත්තතා කියන ගතිය තත්‍රමජ්ජත්තතාවය කියලා කියන්නේ මේ අපේ චෛතසික ධර්මයක්. තත්‍රමජ්ජත්තතාවයෙන් කරන්නේ හිරන්ති ඒ අදාළ විදියට ඒ අරමුණු හෝ ඒ අවස්ථාවන් වලට මූණ දෙන්න සුදුසු ආකාරයකින් අර චිත්තචෛතසික ධර්ම ටික සකස් වෙනවා. හරි එතකොට හැම වෙලෙම ඒ විදියටද ඉන්නේ නැහැ. ඒත් සම්පූර්ණම නැහැ කියන්නත් බෑ. මොකද හේතුඵලනේ. උතර යම් කිසි මට්ටමකට hindrances suppress කරපු පුද්ගලෙක් අර බැන්නා කියන මට්ටමට ඉන්න බෑ යාට. මොකද hindrances suppress වෙලා තියෙන්නේ. ඒත් අර with enough of course sort of harassment or nagging on or edging on, of course the hindrances can flood back again. Yes, right, that is the danger of this. However it can hindrances යන ඒත් යම් කිසි මට්ටමකට හොඳ මට්ටමකට ඉන්ද්‍රිය සම්වරය සීල ස්ථාපිත වීම ඔන්න ඔය හේතුඵල ටික ශක්තිමත්ව පීඨනවා මේ සත්වයාට. හරි අනිත් එක දැන් අපි වගේ කියලා කියන්නේ මේ දැන් ධානවල විදර්ශනා වඩන්න ධාන වඩනකොට එතකොට ඒ ධාන වඩනවා එකට වඩා ශක්තිමත් විදර්ශනාවට ධාන වඩනවා. මොකද සිත් කොනක තියෙනවනේ මේක විදර්ශනා නිවන් මාර්ගයකට මේ උපකාරයක් පිණිස මම මේ කරන්නේ කියලා. එතකොට ඒ ශ්‍රද්ධාව නිකන් ධාන වඩන්නාවල්ලේ වඩනවට වඩා ශක්තිමත් මොකද වෙන්න ඕනේ හේතුඵලනේ. Yes. You get what I mean? Right? ඒත් මේ හැම වෙලේම මේ විදිහට දින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට හැසිරෙන්න පුළුවන්. ඒත් of course hindrances are suppressed. Hindrances are suppressed. But most of the time most of the time behaves like that. What do you mean behaves like that? Well, අර විදිහට සද්ධා විරිය සති සමාධි ප්‍රඥා වලින් හේතු ඒ විදිහට තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේමනේ ඕක මනසේ
ඒකම තමයි ප්‍රඥාව. මොකද දැන් භාවනා කරන වෙලාවේ ශ්‍රද්ධා සතිය විරි සම්යන්ති පඤ්ඤාව යම් කිසි විදියකට මේ අලගෙඩිය කපන වෙලාවට ඒ මට්ටමට ශ්‍රද්ධා සති විරිය සමාධි ප්‍රඥාව යෙදෙන්නේ නැහනේ. අලගෙඩිය කපනකොට ඒක අර තත්තර මජ්ජත්තතාවෙන් අලගෙඩිය කපන මට්ටමට හරි ඒක එතනටත් බලපානවා. එතන බලපෑමක් නැහැ කියන්න බෑ. අලගෙඩිය කැපීමටත් එතන බලපෑමක් තියෙනවා එතන. ඒත් ඒක ඒ අල කැපීම නැමැති කෘත්‍ය සිද්ධ කරන්නට අනුගාමීව චිත්තචෛතසික ධර්ම හට ගන්නවා. Does that make sense? I do. Again, even just like we being mindful most of the time, then we tend not to do any mistakes, no? If we are mindful, අන්නේ වගේ ඇති මං හිතන්නේ ඒ අයත් ගොඩක් වෙලාවට අර විදිහටම දැන් මේමයි මිස්ටේක්ස් කියලා කියන්නේ අපේ මේ හිරන්ති රාතන් වහන්සේලාටත් විනය නීති පමුණුලා තියෙනවා. දැන් බෙල්ලතිසීස ස්වාමීන් වහන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ උපජ්ජාය ස්වාමීන් වහන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ පැවිදි කරේ බෙල්ලතිසීස ස්වාමීන් වහන්සේ රහතන් වහන්සේ නමක්. බෙල්ලතිසීස ස්වාමීන් වහන්සේ මිනිසුන් බෙල්ලතිසීස ස්වාමීන් වහන්සේ හැමදාම පින්නපාත යන්න මහා කරදරයකින් පින්නපාත වැඩිපුර ගිහිල්ලා අවුවේ වේලලා හරි මම්මගේ චරිතයක් කෑම ටික එළිය දාලා අවුවේ වේලලා ඊට පස්සේ ඊළඟ දවසට වළඳනවා වතුර ටිකක් දාලා මේ ඩීහයිඩ්‍රේට් කරලා හයිඩ්‍රේට් කරා කරන ඊළඟ දවසේ දාන වෙලාවට හොඳේ හැමදාම පින්නපාතය යනකොට කාලේ නැති වෙනවා මේ කාලෙත් භාවනා කරන්න පුළුවන් නිරාමිත සුඛයෙන් ඉන්න පුළුවන් කියලා මේ මහා රාතන් වහන්සේ නමක් බෙල්ලතිසීත ස්වාමීන් වහන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ උපද්දයාය ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ පැවිදි කරපු ස්වාමීන් වහන්සේ හරි ඊට පස්සේ මේ අර කෑම තියාගෙන වළඳන්න බෑ කියන එක බෙල්ලතිසීත ස්වාමීන් වහන්සේට බන්තෙත් එහෙමද කරන්නේ බන්තෙත් එහෙමද කරන්නේ ඇහුවා මේ මන්න වේලන්නේ ෆ්‍රිජ් එකේ දානවා ඊළඟ දවසේ ඉතින් මේ අපිට මේ වැරදි නිවැරදි කියන්නේ එහෙම රාතන් වහන්සේලාට පැමුණුණු රූල්ස් වගේක් තියෙනවා. ඔතන වැරද්ද නිවැරද්ද වැරද්ද නැද්ද කියන එක මෙතනට අදාළ නැහැ. මෙතන තියෙන්නේ කෙලස් තිබ්බද නැද්ද කියන කතාව විතරයි. Yes, yeah. මොකද සම්මුති ලෝකේ වැරදි වෙන දේ හැම වෙලෙම කෙලස් වලින් වැරදි කියන්නත් බෑ. තේන්නද? හරි. සම්මුති ලෝකෙන් වැරදි කියන දේ කෙලස් වලින් වැරදි කියන්න බෑනේ. නේ? ඒතකොට අර දැන් මේ ධානා කතාවේදී භාවනා කතාවේදී කෙලස් විතරයි එන්නේ. කෙලස් කතාව විතරයි අපිට තියෙන්නේ. සම්මුති ලෝකේ හරිද වැරදිද කියන කතාව නෙමෙයි. Okay. Thank you, Bhante. It should be noted that in contrast with the sense sphere wholesome and the unwholesome chittas, the fine material sphere chittas are not distinguished by way of prompted and unprompted, asankarika, sasankarika. The same distinction is also omitted from the exposition of the immaterial sphere and the mundane sphere chittas. ඒ කියන්නේ ධ්‍යාන prompted unprompted ගතියක් ධ්‍යාන වල නැහැ. ભેදයක් නැහැ. This omission is ඒ මතක තියාගන්න ධ්‍යාන කියන්නේ ධ්‍යානයේ ඇතුළේ ඉන්නට. ධ්‍යානෙට යන්න හදනවා තාම ඇතුළට ගිහින් නැහැ. ඔතකොට මොන වගේ සිත්ද තියෙන්නේ? මහා කුසල සිත්. මහා කුසල සිත් වල සසංකාරික අසංකාරික තියෙනවද? තියෙනවා. හරිනේ? ඔතකොට ඒක පැහැදිලි වෙනවනේ. නේද? හරි. ඔතකොට අර අසංකාරික සසංකාරික සිත් ධානයට යන්නෝ නොයන්නෝ කියා සිතුනේ මට දැන් ඔය කතා ටික එන්නේ අර මහා කුසල පැත්තට. ධානයේ ඇතුලේ ඉන්නොට prompted unprompted ගතියක් නෑනේ.
You're completely absorbed in the object. Is that clear, everyone? ඒක පැහැදිලිනේ? Does that make sense? Yes. අන්ත ඒ කියන්නේ there is no doubt at all විචිකිච්ඡ මුකුත් නැහැ. doubt එකක් චකිතයක් ඒ කිසිවක් නැහැ ධානයේ ඉන්නොට. ඔය ධානයට කලින් ඉතින් අර මහා කුසල අවස්ථාවේ භාවනා කරන අවස්ථාවේ ඉතින් අපි දන්නවනේ ගොඩාක් අපිට හිකප්ස් තියෙනවනේ නේද? ධානයට යන්න ආනාපාන සතිය දැන් ඒව ඔක්කොම එන්නේ අර මහා කුසල්සෙත්. ඒ මහා කුසල්සෙත් අමෝහ වෙන්න පුළුවන් three roots, two roots, සසංකාරික අසංකාරික ඔය ගති ටික ඔක්කොම යෙදෙනවා එතන. right? මොකද මේ මහා කුසල සිද්ධි නම් තමයි රූපාවචර ධානවල වලට එන්නේ. ඔතකොට රූපාවචර ධානවල වලින් තමයි අරූපාවචර ධානවල වලට යන්නේ. You get what I mean? බාන්ති two roots වලින් මහා කුසල two roots තියනවාද two roots? ඇයි කුසල two roots? මහා කුසල. අමෝහ අලෝභ අදෝස විතරක් තියෙන අමෝහ නැති. ඒ කියන්නේ ditthිගත විපයුත්ත. හරි මේ ditthිගත විපයුත්තෙන් උත් භාවනා කරන්න පුළුවන්. ඒ මහා කුසල වුණත් ඒකේ හරි. ඒ කියන්නේ ditthිගත ඒක වෙනම කතාවක් ඒක චෛසික කතාවක්. ඒත් මහා කුසල ඥාන විප්‍රයුත් දැන් අපිට හිතෙන්න පුළුවන් ඇත්තට මාත් කලින් ඉගැන්නුවේ භාවනා කරන්න මහා කුසලයෙන් විතරයි භාවනා කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් ඊට පස්සේ මේ මම සයාඩ ස්වාමීන් වහන්සේගේ බුරුම් පොත් වගේක් කියවලා ඒකේ කැටගොරිකලි තියෙනවා විස්තර කරනවා මහා විපාක විදියට අපිට භාවනා කරන්න පුළුවන් කියලා. මහා විපාකින් උත් භාවනා කරන්න. ඒක මම විස්තර කරන්නම් අපි චෛසික කරන්නට. Okay. හරි. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? නෑ. හරි. එහෙනම් අපි යමු. මේ ගමනක් යනවා වගේ. හරි. This omission is made because when, right? What omission? සසංකාරික අසංකාරික, right? This omission is made because when one is practicing meditation to attain jhana, a path, or fruit, as long as one is dependent upon instigation from others or upon one's own self-prompting, the mind is not yet in a suitable condition to reach the attainment. Okay? Is not yet in a suitable condition to reach the attainment. What attainment? A jhana, a magga, a phala, all of that. Right? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කර්මේ වාද විවාද කර යන්නෝ නොයන්නෝ කියන ප්‍රශ්න එනවනම් ඔළුවේ, right? You're still immature in terms of those indriyas to enter those positions, right? The mind is not yet in a suitable condition to reach the attainment. The distinction of prompted and unprompted is appropriate in relation to the preliminary phrase of practice leading up to the attainment. But the chittas with which the actual attainment takes place cannot involve prompting or inducement. Thus, in the absence of a real possibility of prompted jhana and supramundane attainment, the very distinction between prompted and unprompted becomes untenable in relation to these types of chittas. ඒක තේරුණාද? right? ඒ කියන්නේ මහා අර සමාධිය දියුණු කරගෙන යද්දී මහා ඍජු ගතියක්. ඒ කියන්නේ අර ඉන්ද්‍රියන් පොලිෂ් වෙනවත් එක්කම මහා උජු ගතියක් එනවා මනසට. ඒ උජු ගතිය උඩ තමයි අපි ඔය ධාන රූපාවචර වේවා අරූපාවචර වේවා මෙව හරි ගම්බීර අවස්ථාවන් මනසේ. ඒ ගම්බීර අවස්ථාවන් නිකන් පොල් ගහක් වගේ වැඩෙන්නේ නැහැ. හරි? ඒක හරිම stable. Why? Even if you look at the practice of going into the jhana, which you already know and might have heard so many Dhamma talks on, right? You take one object and you commit to that unshakable amount of focus upon that one object. නේද? ආනාපාන සතිය වේවා,
right? උස්ම රැල්ලත් එක්කම උපාල්චිටි බංග අවස්ථාව උස්ම රැල්ලක බලනවා කියලා කියන්නේ මොනවද? අර අරමුණත් එක්ක නිමිතත් එක්කම ඉන්නවා කියන එක. right? ඒක අර unshakable උජු ගතියක් හැදෙනවා. ඒ උජු ගතිය උඩ ඔය prompted unprompted කියන කතාවල් ඒ ධාන සිත් වලට මාර්ග සිත් වලට ඵල සිත් වලට අදාළ වෙන කතා නෙමෙයි එතන. හරි අදාළ වෙන කතා නෙමෙයි. ඒක අපි හොඳට ධානයකට ගියාම ධානයක් අත්විඳම ඒක හොඳට ඒ භාවනා යෝගියාට මෙන්න මේ කොටස පැහැදිලි නේද? එතන. හරි. එතන වැඩ කරන්නේ ප්‍රඥාව. ඒ කියන්නේ ධානයෙන් යම් කිසි විදිහට ධාන එළියකින් ධාන නිමිත්තකින් යම් කිසි විදිහට අපි විදර්ශනාවක් කරනවා නම් ඒකෙන් හොඳට තේරෙනවා මෙතන වැඩ කරන්නේ විතර්කයේ වගේ මහා බොළඳ නෙමෙයි ග්‍රෝස් දෙයක් නෙමෙයි මේක මේ ඩිසර්න්මන්ට් එකක් මෙතන යන්නේ කියන එක. ප්‍රඥාවෙන් මේක වෙන්නේ කියන එක විතක්කේ යම් කිසි දෙයක් හැදීමයි ප්‍රඥාවෙන් යම් කිසි දෙයක් හැදීම වෙනස්කම හොඳට එතන පැහැදිලි. ඒත් එක්ක the view we have expressed here differs from the commonly accepted opinion of the Vibhavani Tika. Since all jhana attainment requires some preliminary exertion, pubbhabi sankhara, the jhana chittas can never be called unprompted, but only prompted. This view seems untenable because the preliminary exertion leading up to the jhana should not be identified as a prompting concomitant with the jhana chittas themselves. ඒ කියන්නේ මේක කියන්නේ මේක කලින් වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඒත් මේක ධාන අවස්ථාවේ වෙන්නේ නැහැ කියන එකයි කියන්නේ එතන. ඒ පැරායකින්. හරි. Thus, despite the prestigious authority of the Vibhavani Tika, right? Vibhavani Tika is a huge Tika. I mean, not in size, its weight. Not its literal weight, its authoritative weight. Its authoritative weight. It still seems preferable to regard the prompted and unprompted distinction as irrelevant to the higher classes of consciousness. Nevertheless, Lady Sayadaw holds that this distinction may be understood to apply to the jhanas and supramundane states by reason of the distinction made in the text in the mode of progress, patipada, by which they are gained. Lady Sayadaw holds that the distinction may be understood through the practice because it is based upon the practice that all of this is, not according to books. Right? The Dhammasangani distinguishes between attainments gained by difficult progress, dukkha patipada, when the defilements can only be suppressed by intense striving and much exertion, and easy progress, sukha patipada, when the defilements can be suppressed easily in a pleasant mode. In a pleasant mode. ඒ කියන්නේ in a pleasant mode කියලා කියන්නේ අපි සමහර වෙලාවට hindrances if we speak like this අපි යම් කිසි දේවල් අත්හැරලා ඒ අත්හැරපු දේවල් වලට දුක් වෙනවා. Right? But no. Pleasant mode, you let go in a pleasant mode. Right? උමනාවෙන් අවශ්‍යතාවය. Lady Sayadaw takes the jhana or supramundane chittas of one who reaches attainment by difficult progress to be the counterpart of prompted chittas at the sense sphere level, and the jhana or supramundane chittas of one who proceeds by easy progress to be the counterpart of unprompted chittas. Again, Lady Sayadaw takes the jhana or supramundane chittas of one who reaches attainment by difficult progress, dukkha patipada, to be the counterpart of prompted chittas.
at the sense sphere level, at the sense sphere level. And the jhana or supramundane chittas who proceed by easy progress, sukha patipada, to be the counterpart of unprompted chittas. However, while Lady Seado's view is noteworthy, the fact remains that 1. The Dhammasangani initially classifies the jhana and supramundane chittas without any reference to the mode of progress. Any reference to the mode of progress. And 2, in the section where it does introduce classification by mode of progress, which will come further, it does not use this distinction as a basis for enumerating distinct types of jhana or supramundane chittas. It therefore seems preferable to exclude the prompted and unprompted distinction altogether from the jhana chittas as well as from the path and fruition chitta. So in Theravada Buddhism, we have a hierarchy of authority, right? The first authority is the Buddha. The second authority is Sariputta. Third authority, Moggallana. Fourth authority, the Asu Mahashravaka. That is a fourth, isn't it? Fourth neda kiwe ma hatara kiyala neda. Fifth authority Patisambhida Labhi. Sixth authority Arahatta Masanga. Seventh authority Sangha. ඊට පස්සේ ත්‍රිපිටකේ. ඊට පස්සේ Tikava, commentaries, right? Attakatha, right? Attakatava, ඊට පස්සේ Tikava, ඊට පස්සේ Tippaniya, commentary, sub-commentary, sub-commentary, ඊට පස්සේ එන්නේ අපි ටික. Right. ඔතකොට දැන් යම් කිසි දැන් කීම සායන් වහන්සේ නමක් මේම කියනවා ඒ පෙළේ මේම කියනවා කියලා. ඔතකොට ගරුත්වය දෙන්න ඕනේ පෙළට. දැන් කීමු සාරිපුත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ මේම කියනවා බුදුහාමුදුරු මේම කියනවා. Obviously I don't even have to say, right? ඔතකොට දැන් පටිසම්භිදා ලාභී පටිසම්භිදා නොලාභී, right? එතන hierarchy පාටන ඔතකොට ඒකත් බුදුහාමුදුරු ප්ලේස් කරලා තියෙනවා ධර්මයේ ගරුභාවය කොතනටද දෙන්න ඕන කියලා. හරි, ධර්මයේ ගරුභාවය කොතනටද දෙන්න ඕන කියලා. Okay? Right? So all of these, let us say Dhamma books that we have now, let it be written by Jnana Ponika Thera or whoever, ඒ ධම්ම බාණ්ඩවල සියල්ලම යන්නේ sub commentaries වශයෙන්. Right? Anugrantha tika. Right? Anugrantha tika. Right? So ape moole venne ape pela. Right? Otukota. Right. Immaterial sphere consciousnesses 12. Hari, now we are going on to the Arupa Vachara Bhumi. Hari. Arupa Vachara Bhumi. Bhante, Bhante. one question. Yeah. That if one is like mastery of jhanas, jhana vashīkarana kotta, obviously it has to be prompted, neda? Yes. මේමනේ ධානයේ වශී කරන්නේ එතන ධානයට ඒ කියන්නේ of course we have a certain sense of what we have to do to master it because we receive the kammatthana to do so. Hari. ඒ ධාන specifically වශී කරන අවස්ථාව හෝ ධානයේ ඉන්න අවස්ථාව එකක් නැහැනේ. ධානයෙන් එළියට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඇතුළට ගිහිල්ලා determinations ඒ කොටස් ටික බලලා ඇතුළට ගිහිල්ලා එළියට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මානසිකාර ටික බලලා ඒ විදිහටනේ කරන්නේ.
ඒකයි මෙතන කියන කතාවශය මොතුකරට ප්‍රොම්ප්ටඩ් කියන නේචර් එක දැන් ධානය ඇතුළට ගිහිල්ලා එළියට ඇවිල්ලා ඔතුරට මහා කුසල සිත් ටිකත් ඔය වශී කරන අවස්ථාවේ හට ගන්න පුළුවන් චිත්ත වීති වශයෙන් right so ධානයේ ඉන්න අවස්ථාවේ ඒ කිසිවක් නැහැ දැන් ඉන්න අවස්ථාවේ නැහැ because you don't need to, it's just prevailing. yeah But then one says, okay, from the fourth I'm going to the second. yeah එතකොට prompt කරන්න ඉපේ දැන් හිතට 4න් 2ට යන්න කියලා. That initial. ඔතන 4න් 2ට යන දැන් කියමු 4න් 2ට යන්න 4 ඉඳලා 4 කියන්නේ 4 වෙනි ධානයෙන් 2ට යන්නනේ. දැන් 4න් එළියට ඇවිල්ලා උතකොට හටගන්නේ ධානයෙන් එළියට ආපු ගමන් මහා කුසල සිත හටගන්නේ. යා. ඒකේ සසංකාරික එකක් එන්නේ නැති ආයි 2ට යනකොට. උතකොට ප්‍රොම්ප්ටඩ් නේ. It was ගියාට පස්සේ උතකොට එතන ප්‍රොම්ප්ටඩ් ගතියක් තියෙනවා. නේද? Yeah. එතන ප්‍රොම්ප්ටඩ් ගතියක් තියෙනවා. Because you have to actually initiate it. Initiate. And energize it to go to the other one නේද? ඒ සිත තුළ වේවරින් ගතියක් නැහැ. ඒක ඉනිෂියේට් කරන්න. Yes. Yeah. Bante, can I ask? Bante? Yes. Bante, now when you said an order of hierarchy, the Buddha and then Sariputta, Moggallana, Asoma, why is this Patisambhilabhi above the Arahat? Bante, I couldn't understand. Because Patisambhidalabhi is above the Arahat because not all Arahats were versed in the Dhamma. Right? Not all Arahats are versed in the Dhamma. Patisambhidalabhi Arahats, right? Yes, of course, Dharmya kiwama e Ratan Vansat e Dharme Terenama, right? But not all the Arahants were Dhamma Puchakas and Dhamma Bandagarikas, and not all of them were, right? So the Patisambhidalabhis are those Patisambhida monks are monks who have cultivated the faculties more. They are Arahants as well. They have cultivated faculties so they understand a greater depth. However, is the enlightenment varied? No. ඒ කියන්නේ දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගත්තම රහතන් වහන්සේ නමක් ගත්තම කියනවනේ enlightenment නිවන එකයි. ඒ වුණාට සම්මා සම්බුද්ධ his potential is far more. Yeah. Right? Likewise still. Right? So when you say, Bante, sorry, when you say the faculties are more, that they have gone to greater depths with the Indriyas, is that what you're referring to? Through the Indriyas, they have polished, they have gone into greater depths of realization and experience. Yeah. Thank you, Patisambhidalabhi. Then, for example, then Nirodha Samapatti, to experience Nirodha Samapatti, you need Ashra Samapatti. Right? You need Ashra Samapatti, the 8, ඒ කියන්නේ අරූප වචර සරූප වචර ධාන ටික ඕන නිරෝධ සමාපත්තියට යන්න රහත් වෙලා. හරි? So not all enlightened rahats can go and experience nirodha samapatti. However, right, having or developing Ashra Samapatti is quite easy for an arahant because their defilements are less. You get what I mean there? Yes. Right? That they can reach it, but not everyone actually has read to that degree to get Nirodha Samapatti. A lot of monks do. A lot of arahants, you find that they do. Right? They do. And you would find that they do it when it comes to arahants at the time of the Buddha. You would find that they do it right after attaining enlightenment. Right? Because they need that to go into the Ashra Samapatti. They need that to go into Nirodha Samapatti, which is experiencing of the Phala Samapatti that they have attained and experienced. Okay? Bante, may I ask? අපි මේ විදියට sorry විශාකා මේ විදියට අපි හිතුවොත් අපේ ඔය බද්දේක රත්ත සූත්‍රණේම රහතන් වහන්සේලා රෑ කුටිපට ගිහින් අනිත් හාමුදුරු ටිකත් එළියට ඇදගෙන රහතන් වහන්සේලා ඔක්කොම කැලේ අස්සේ රෑ ගිහින් ගලක් උඩ ධර්ම සාකච්ඡා කරනොට right right with the Kalyan Mitra, then everyone is arahant. Ananda Sainasa, Sarapata Sainasa, Mogla, Amruda Sainasa, Mahakachayana Sainasa,
ඔක්කොම මහා රාතන් වහන්සේලා. right? ඒ දැන් අනේ සබ්‍රහ්මචාරීන් වහන්සේලාත් එක්ක රෑ ගලක් උඩට ගිහිල්ලා හඳක් යට ධර්ම සාකච්ඡා. That is what බද්දේක රත්ත is නේද? මතකනේ සූත්‍රය. So you can imagine නේද? දැන් මේ ඔක්කොම ධර්මයේ සම්පූර්ණයෙන්ම දන්නවා කියන එකක් කියන්න බෑ. Of course ඒ රාතන් වහන්සේලා they are special. ඒ වුණාට අර සබ්‍රහ්මචාරීන් වහන්සේලාගේ they're able to discern. Yes, they're able to discern. හිතුවොත් භාවනාවෙන් අරමුණු කරාවොත් කඩාගෙන ඇතුළට යන්න පුළුවන් මේ reality එක ඇතුළට. You can also see how they were, isn't it? Which also speaks volumes about their practice. Okay. Hari. Yes, Vishaka. බන්තේ මට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ බන්තේ දැන් ෆස්ට් එට්‍රාඩ් එක ආනාපාන සතිය කරනකොට ෆස්ට් එට්‍රාඩ් එක ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ දැන් ප්‍රීති සුඛ එනකොට then how do you know මොන පැත්තටද සමත පැත්තට යනවද ධානය පැත්තට යනවද එහෙම නැත්නම් විපස්සනාව වේදනානුපස්සනා චිත්තානුපස්සනා how do you know and how do you direct? ඉතින් මේ අපේ මේ විශාඛා ඕක අමාරු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ආනාපාන සති සූත්‍රයේ right අර කොටස් 16ෙම අපිට කියනවා මොනවද කරන්න ඕන කියලා. උතන ආනාපාන සති සූත්‍රයට support වෙනවා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය. හරි. එතකොට දැන් ඊට පස්සේ දැන් if you're being very specific and asking okay, how do I know whether my concentration is enough? Right? If, of course, your concentration you feel is not enough, that is when those things need to be considered through the practice. ඒතර කරන්නට කලින්, right? ඒක දැන් සමහරට අපිට හිතන්න පුළුවන් my concentration එක මදි. I'm not a person who is able to දැන් සමහර කට්ටිය ළමයි ඉන්නවනේ උස්කෝලේ කාලේ එච්චර පාඩම් කරන්න බෑ. අමාරුවෙන් A levels O levels ගොඩ දාගෙන උඩට එනවා පාස් වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් යුනිවර්සිටි ගිහිල්ලා they flourish and surprise everyone. Right? Sometimes let us say when kids are at home they can't study. When they leave home they start studying. ඒ වගේ දේවලුත් තියෙනවා. Now in the same manner you think your concentration is weak as a cognitive from the cognitive side. But then you realize, oh, okay, I stopped drinking. I stopped entailing myself in unnecessary speech, things like that, that disturbs me. I reduce upon the drama in my life, right? And all of a sudden you realize, my heavens, it was not the lack of cognitive skill. It was the inundation of everything that was useless that I was inundating my life with. So up until you are at that crossroads in front of a nimitta and now experiencing for sure that you are unable to penetrate into it, up until that point you don't know, right? ඒක හින්දා තමයි පාවක්සල් සායනහස කියන්නේ ඔක්කොමට ලෑස්ති වෙලා අපි ධානය ටික ඉවර කරලා ඊට පස්සේ යන්න කියලා විදර්ශනාවට. ඔතන එක විතරකයක්වත් නැහැ. You have the samadhi, you have the concentration. ඒත් අනිවාර්යෙන්ම විශාඛා, you have joined us over the past few weeks. And I hope by this time it has been evidently so clear how both at Mahasi and PAOK, two of the most, there are so many other techniques, of course, yes, but PAOK and Mahasi in this part of the 21st century is or are Theravada Loke Tina Lokuma techniques dekoya. Right? The most predominant, the most sort of accepted two techniques out there, which goes to the whole Satipatthana. Right? And we realize from both of those teachings how important that development of concentration is. Right? Development of concentration is. So that is, I think we take a point from there. And Anapana Sati Sutra, Mona Vilavatada, Mama Prithya Dala Suketa Yanni Suke Attarla Manasa Balna Vilavata Yanni, Eka specifically Uganala Theatre.
right? ඒක මම වෙන දවසක කරලා දෙන්නම්. Right? ඒක මම වෙන දවසක I will do that for you, but yes, Vishaka. Did I sorry misunderstand? බන්තේ මට තාම තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් මම යන්නේ ජාන බලන්නද යන්නේ එහෙම නැත්නම් විපස්සනාවෙන් විපස්සනා පැත්තෙන් how do you ඒක දැනගන්නේ කොහොමද කියලා මට ඒක තේරෙන්නේ නැත්තේ. දැන් දැන් මේ අවස්ථාවේ විශාඛා අපි දැන් මේක එකට කරන හින්දා right at this moment your practice is about developing that kanika samadhi, right? And through the kanika samadhi coming into the nimittas, right? Okay. අර නිමිත්ත ආවට පස්සේ දැන් නිමිත්තක් එනවනේ. ඊට පස්සේ නිමිත්ත ආවට පස්සේ දැන් කීමේ දැන් කනක සමාධියේ නිමිත්ත කඩාගෙන ඇතුළට ගිහලා කලාපත් බලලා ඊට පස්සේ යම් කිසි මට්ටමකට දැන් ගුරුවරයාත් එක්ක කතා කරනකොට තේරෙනවා දැන් මේක මට මේ එක බිත්තිය කඩාගෙන ඇතුළට යන්න බෑ අමාරුයි කියලා. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ there is a hurdle that I am unable to cross. I am trying so hard, but I'm simply not crossing. Do you get what I mean? Right? ඒ වෙලාවේ at that moment in time, right, in discussing with the teacher is able to tell you, okay, you might need to sharpen your samadhi and come back. And at moments like that, අර නිමිත්ත තියෙනවනේ, අර ආනාපාන සති නිමිත්ත මතකද? හරි? ආනාපාන සති නිමිත්ත තියෙන හින්දා ආනාපාන සති නිමිත්ත ඊට පස්සේ අපිට ඒක ફોකස් කරාගෙන යන්න පුළුවන් ධානය ඇතුළට. Okay. You get what I mean? So it is, you take it on a case by case, I mean you take it by the circumstance or instance and you face it as you go. හරි? සමාධිය මදි කියලා හිතෙනවා නම් ගිහිල්ලා අපෝ සමාධිය වැඩි කරගෙන අපෝ වෙනවා. හරි? සමහර විට ධානවල ඇතුළට යන්නත් ඕනේ අර කණික සමාධිය හොඳට තව පොඩ්ඩක් බ්‍රෂ් අප් කරගෙන ආපහු යනවා. මදි කියලා හිතුවොත් ආපහු ඇවිල්ලා ධානයට ගිහිල්ලා පළවෙනි ධානයෙන් යනවා. Do you get what I mean? So no one can really tell you this is it, right? Because up until we are in that situation, we are unable to really deduce that component about ourselves. Does that make sense, Vishaka? Yeah. Thank you. Immaterial sphere consciousness. 12. Akasanan chayatana kusalang chittang. Vinyanan chayatana kusala chittang. Akinchanyayatana kusala chittang. Neva sanya na sanyayatana kusala chittang chati. Then, මෙන්න මේ කුසල් the immaterial sphere consciousnesses ටික ඊළඟ පන්තියට එන්න කලින් මේ අරූපාවචර, right? අරූපාවචර ටික හොඳට කියවගෙන එන්න, right? හොඳට කියවගෙන එන්න. I will go through and then read the Lokotara Chittas as well, and we will be able to finish the Chitta chapter next week, right? Now, for now, I'm going to stop here because we have 10 minutes left. Now, I made a statement on the Tuesday Dhamma discussion with regard to the Ahetuka Chittas, right? Which I want to go through with you, right? With regard to the Ahetuka Chittas, which is, I don't know whether the statement was clear to you, right? Which is, let me just go to the Ahetuka Chittas right here, right? With regard to the Ahetuka Chittas. Now, the Ahetuka Chittas that I was speaking with regards to is the eye, ear, nose, tongue, body consciousness, and eye, ear, nose, tongue, body consciousness, kusala and the akusala. Hari? Kusala and the akusala. At the Deshana I was speaking about this, but what I'm going to say applies to all of them. All of them meaning the akusala vipaka and the kusala vipaka. Hari? Akusala vipaka and the kusala vipaka. So what is said is this. Whatever said and done, regardless of the feeling. Now listen, Hari, listen.
regardless of the feeling. දැන් මෙතන තියෙන්නේ උපේක්ෂාව. හරිද? මෙතන තියෙන්නේ උපේක්ෂාව. අපි දන්නවා මෙව්වා අමූලක සිත. ඒ කියන්නේ මුල් මෙව්වට නැහැ, roots නැහැ. So they are also weak in nature, isn't it everyone? It is also weak in nature. දැන් ඒ විදිහට දැන් ඕක ගත්තම ඔතන කියන්නේ දැන් මේ අහේතුක අකුසල් විපාක අහේතුක කුසල් විපාක මෙව්වා අමූලක වුණාට although they are without root they are produced by kusala and akusal energy. Kusala and akusala energy. Hari. ඒ කුසල සහ අකුසල් energy එක හින්දා or however much rootless or lacking of a certain foundation they might be, they are born of kusala and akusala. Harida, Hari, they are born of kusala and akusala. Hence, what is to be understood is while these chittas are inherently mostly upekha, මේ දැන් අපි චක්කු විඤ්ඤාණය ගත්තොත් අකුසල් චක්කු විඤ්ඤාණය අකුසල් චක්කු විඤ්ඤාණය හටගන්නේ හැම වෙලේම යම් කිසි අපහසුයක් ඇති වෙනවා. ඒ අපහසුව අපි කියන්නේ වේදනා අපහසුවක් කියලා. හරි? ඒත් අර අකුසල් සංස්කාරයක විපාකයක් වූ හේතුවෙන් ඒ අකුසල් සංස්කාරයෙන් හටගන්නේ මේ විපාකයේ කවදාවත් පහසුවක් ගෙන දෙන දෙයක් නෙමෙයි. අපහසුවක් ගෙන දෙන දෙයක්. හරි? ඔතකොට දැන් මේ අපහසු දැන් අපිට කැත දෙයක් දැකලා යෝනිසු මනසිකාරයෙන් ඉන්න ඒ ශබ්දයට එන්නේ ඒක උඩ තව අකුසල් සංස්කාර හදාගන්නේ නැතුව අපිට මනස හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මෙතන උදාහරණයක් දෙනවා මේම හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේම උදාහරණයක් දෙනවා. අර බෝම්බේ මම කතා කරපු බෝම්බේ. හරි? There's a loud sound. All of a sudden a loud sound. Unexpected. It arises. Right? දැන් මේ ශබ්දේ හටගන්න ඇහෙනවත් එක්කම යම් කිසි පීඩාවක් දැනෙනවා. පීඩාව කියන්නේ මේ වේදනා පීඩාව නෙමෙයි. ඒ ශබ්ද රූපයන් තුල යම් කිසි පීඩාවක් දැනෙනවා. Do you understand? යම් කිසි පීඩාවක් දැනෙනවා. හරි? දැන් යම් අවස්ථාවක දැන් සමහර කට්ටියගේ ගෙවල් වලට ගියාම you have a sense of feel. You're not thinking about anything, but you have a feel. Then you go to some other houses where as you enter, සමහරට enter වෙන්නත් කලින් සමහරට you feel a grimness or a chill. Do you get what I mean? ඒ කියන්නේ in the same manner, right? හොල්මන් නෙමෙයි ඉන්නවා නම් ඔය ගෙවල් වල, which happens in a lot of houses in the UK more than it is in Sri Lanka, I believe. Right? In the UK. Right? But regardless, coming back, අර කර්මී විපාකයක් වූ හේතුවෙන් ඒ විපාකේ ඵල දෙන අවස්ථාවේදී අකුසලයක් නම් පීඩා ගතියක් කුසල් විපාකයක් නම් පාසු ගතියක් ඒ චක්කු විඤ්ඤාණේ සෝත විඤ්ඤාණේ ගාන විඤ්ඤාණේ මෙන්න මේ අහේතුක සිත් හටගන්න පංචද්වාරේ හටගන්න මොහොතේ ඒ පාසුවේ යම් කිසි ගතියක් දැනෙනවා කියන කී කතාව තමයි කිව්වේ. මේක වේදනාවක් වශයෙන් ගත්තොත් you're going to be confused. මොකද වේදනාව එන්නේ පස්සේනේ. පස්සපච්චය වේදනා. හරි? මේ කතා කරන්නේ මේ ස්පර්ශ අවස්ථාවේ. දැන් සමහර විට අර මොකක්ද අර මේ පාවිච්චි කරන්නේ to wake people up අර ගඳ that's powder or fluid or whatnot, you get them to smell it
and it shocks their system and they get up. Smelling salts. Yeah. Smelling salts. Right. Smelling salts. Right. Now you just keep it to the nose and it just aggresses the whole system. Right. Somewhat like that, something which is spicy. Before there's a comprehension of what it is, අර චිත්තේ හට ගැනීමේ ලක්ෂයේ චිත්තේ තුළ මේක වේදනාවක් නෙමෙයි. ඒ ගතියක්, nature එකක්. Do you understand? අකුසල් විපාක will always bring with it. It might not be a great discomfort. Yes, of course. Right? It might not be a great discomfort, but there will be a sense of discomfort in the arising of that consciousness. Right? I So use Bhante, when Yes, you say yeah. it's as a result of karma, is it something that happens at that time itself, or is it something that has happened a while ago? It could have been a moment ago. It could have been anything in the past. It happened in the past, Rudyanti. Hari? Past එකේ. Past කර්මයකින්නේ අර මං කතා කරේ අර මං කිව්වේ මේ මොන වෙලාවෙද ඕක හටගන්නේ කියලා මං පැහැදිලි කරේ මතකද දන්නේ. මේ අර අකුසල් චිත්තේ හටගන්න මොහොතේදී, right, let me just share the screen. අර අකුසල් මොහොත, right, දැන් මෙන්න මෙහි දැන් මේ සෝබන අවස්ථාවේදී, right, මං කිව්වේ මේ සෝබන කුසල චිත්තයන්ට පුළුවන් මේ සෝබන විපාක චිත්ත ධර්මයන් නිෂ්පාදනය කරන්න. හරි? ඒ කියන්නේ මේ සෝබන කුසල් සිත් වලට පුළුවන් පසු කාලීනව මේකේ කර්ම විපාකයේ වශයෙන් මේ විපාක සිත් එක හට ගන්නවා. හරි? නැත්තම් මේ විපාක සිත් ටික හට අරගෙන මේ පැත්තක හැංගෙනවා කියන එක කතාව නෙමෙයි. මෙන්න මේ කර්මය හටගත්තා කියන්නේ මේකේ ෂ්‍රෙඩ් එක පස්සේ විපාකයක් වශයෙන් හට ගන්න පුළුවන්. ඒත් දැන් මෙන්න මේ සිතට විපාකයක් නිෂ්පාදනය කරන්නත් මේ විපාක නිෂ්පාදනය කරන්නත් පුළුවන් පසු කාලීනව මරණ අවස්ථාවේදී, right, ප්‍රතිසන්දි කර්මයක් වශයෙන් හෝ මේ සෝබනනේ මේ සෝබන කර්මයට පුළුවන් මෙන්න මේ කුසල් විපාකක් නිෂ්පාදනය කරන්න. මතකනේ මම ඒක කිව්වා. දැන් මේක සෝබන එකක් හේතුවෙන් කවදාවත් දැන් මෙන්න මේ සිත හටගන්නොට මේ සිතේ ශක්තියෙන් දැන් මේක හටගන්නවනේ. මේක this vipaka. When the kusal vipaka arises, there is a nature of comfort. Nature of comfort, but don't take comfort as a vedana. Now, for example, let us say you're wearing, let us say, a bangle, right? This bangle, the way, let us say there are some gemstones on it or whatnot, some sort of working, even if a gold artistry or whatnot, right? Then make me ridden naha. ඒ වුණාට අර gold එකේ හරියට ඒගොල්ලෝ ඒක කරේ නැත්තම් අර අපිට දැනෙන්නෙත් නෑ අර බැංගල් එක ගලවන වෙලාවට තමයි තේරෙන්නේ කොච්චර bruise වෙලාද කියලා දැනෙන්නේ නැහැ. Do you get what I mean? You don't feel a vedana. But our bad working that bad artistry is seen, you can see it, but you didn't feel it all this time. Something of that sort, you see. Bhante, are pleasant, unpleasantness wage, sense of pleasantness and sense of unpleasantness, but not sukha or dukkha. Oh, make a great sense of sukha or dukkha. Great sense එකකුත් මෙතන නැහැ. මෙතන කියන්නේ pleasantness, unpleasantness. If you take it in the Vedana, it is wrong because these are not Vedanas. These mewa gati. Right? Mewa gati. එන්නේ ඒ චිත්තේ හටගන්නට යම්කිසි පහසුවක්, ඒ චිත්තේ හටගන්නට යම්කිසි පීඩාවක්. හරි? මොකද හොඳ දෙයකින් කවදාවත් නරක දෙයක් වෙන්න බෑ. නරක දෙයකින් කවදාවත් හොඳ දෙයක් වෙන්න බෑ. හරි. ඔතන හොඳ දෙයකින් යම්කිසි හොඳ දෙයක් වෙන්නේ, නරක දෙයකින් යම්කිසි නරක දෙයක් වෙන්නේ. ඔතන නරක කියලා කියන්නේ අපේ variations තියෙනවා නරකට. මෙන්න this is a weak consciousness. ඒත් මෙතන අර පහසුවක් හෝ පීඩාවක් අර චිත්තේත් එක්කම ඒ ගතිය තියෙනවා කියන එක තමයි අර මහසිසාරු ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ.
වහන්තේ මෙතන භවංග චලනය අවස්ථාවේ වගේ තැනක්ද එහෙම එන්නේ? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හටගන්න චිත්ත වීතිය සාමාන්‍යයෙන් හටගන්න චිත්ත වීතිය අර භවාංග චලනයෙන් තමයි මෙන්න මේක ප්‍රත්‍යක්ෂව පේන්නේ. අර භවාංග චලනය ඒ කියන්නේ චිත්ත දැන් රූපකාණ්ඩ ඉවර කරලා චිත්ත භාවනාවන් කරනකොට මල්කාන්තේ ඔය නාමය අල්ලගන්නේ භවාංගේ හෘද වස්තුවෙන්. හරි හෘද වස්තුව. එතකොට ඒ හෘද වස්තුවට තමයි මෙන්න මේක ප්‍රත්‍යක්ෂව දැකලා සයාද සාමිනහාසේ මේක කියන්නේ. හරි අර ඒ කියන්නේ මේ සිත් ධර්ම මේ විඥානය හට ගන්නවාසේ යම් කිසි මොකද ධනාත්මක ඍණාත්මක එනර්ජි එකක්නේ. ධනාත්මක එනර්ජි එකකින් ධනාත්මක එනර්ජි එකකින් හූරගෙන යන්න බෑ. ඍණාත්මක එනර්ජි එකකින් හූරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යම් කිසි පීඩාවක්. හරි අර හුල්ලඟක් හමනට අර පොඩි වෙලාවකට තප්පර ගානකට ඒතර කම්ෆර්ටබල් හුල්ලඟක් තියෙනවා අන්කම්ෆර්ටබල් හුල්ලඟක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ටෙම්පරේචර් පොඩ්ඩක් වැඩි too much වුණාම නිකන් hot flush එකක් වගේ. Right? But the right temperature it just relaxes you and cools you, calms you, isn't it? Something of that sort. ඒක අර වේදනාව ගණයට දාන්න එපා. ඒක වේදනාව නෙමෙයි මේ ධර්මයේ nature එක. බන්තේ එතකොට අර මේ මාකාන්තික වගේ භවංග චලනය දැන් මේ චක්කු විඥානය ඇති වෙන තැනනේ ඒ ප්ලෙසන්ට් නන් ප්ලෙසන්ට් එතකොට භවංග චලනය තැන වගේ අපිට සෙන්ස් කරගන්න පුළුවන් නිසා නේද හෘද වස්තුවට අල්ලගන්න පුළුවන් නිසා නේද අපිට ඒක දුක සුඛ වලට හැරෙන්න ඉස්සෙල්ලා අතහැරලා දැක්කොත් දැක්ක විතරයි ඇහුනොත් ඇහුණා විතරයි කියලා අතහැරගන්න chance එකක්වත් තියෙන්නේ. No, Shiroma, yes, of course, right, completely correct. මේ එතනට add කරන්න ඕන මේක අත්හරින්නේ හරියට දැක්ක දේ විතරයි. We find that ඒ කියන්නේ දැන් කියමු හෘද වස්තුවේ අර චලනය වීම හොඳට මේ ධර්මත එක්ක දැකලා ඊට පස්සේ ඒ දැකලා මෙන්න මේකේ තියෙන හිස් ශූන්‍ය අර ගති ටික හොඳට ගවේෂණය කරලා තමයි අත්හරින්නේ. ඒ කියන්නේ මේක නිකන් අර you get what I mean? ඒ කියන්නේ නොපෙනෙන නොතේරෙන දෙයක් නිකන් කීපු පළියට අත්හරිනවා කියන කතාවක් වෙන්නේ නැහැ. ගැඹුරට ගිහිල්ලා ඒකේ හිස් ගතිය දැකලා ඒක තමයි අත්හරින්නේ. ඉතින් අර ඒක දේශනා කළා තියෙන්නේ මේ අනාගාමී වගේ බාහිය වගේ අර මාළුක්‍ය පුත්ත සූත්‍රයේ මාළුක්‍ය පුත්ත ඒගොල්ලෝ ගොඩක් මාර්ගඵලලාභී භික්ෂුන් වහන්සේලාටනේ ඒගොල්ලන්ට අර ගැඹුර පේනවා ඇති ඉතින් ඒ වෙනකොටනේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ශුන්‍ය දැකලා ඒ අර sense of impingement එනකොටම අතහැර ගන්න. මොකද මම ඒක විශේෂයෙන්ම කිව්වේ because that instance in the bhavana that kamatana is present after you explore the depth of the working of the consciousness. හරි ඒ කියන්නේ මොකද දැන් අර පටිච්චසමුප්පාද අර සයිකල් එක කඩනකොට දැන් අර මතකනේ අර මැද ඉඳන් අගට යන මැද ඉඳන් අග කියන්නේ මුලද? මැද ඉඳන් මුලට මැද ඉඳන් අගට. ඕකේ. මැද මුලට මැද ඉඳන් අගට අග ඉඳන් මුලට මුල ඉඳන් අගට ක්‍රම 4 උතර අග ඉඳන් අර යනවා කියලා කියන්නේ යම්කිසි මට්ටමකට තේරුමක් තියෙන ගමනක් නෙතන යන්නේ. නිරෝධය දැකලා ඒ කියන්නේ නිරෝධය උඩනේ බන්තේ. මේ නැති කල්හි මේ නැත කියලා උඩට යන්නේ නිරෝධය උඩනේ. ඒකට ඒ නිරෝධය සාක්ෂාත් කරපු ඒ යෝගීන්ට මේක එනකොට දැක්කොත් දැක්ක විතරයි කියලා අත්හරින්න පුළුවන් ශුන්‍යතාවය දැකලා නිසා. ඒක දකින්නවාම තමයි අත්හැරීම එතන. එතන අර ශුන්‍යතාව කියන්නේ ඒ පැත්තෙන් ඉන්ද්‍රිය වැඩුණාමනේ. Yeah. For that margapala that category of yogis. Yeah, that category for ඒතර බලලා නොබලපු නොතේරෙන දේවල් අතරින්න බෑ. බෑ. We don't know.
ප්‍රධානයෙන් කාමච්ඡන්දයයි තියෙනවනේ නේ. ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් ඒකනේ දැන් අපි ඉස්සරහට දැන් චෛසික කරනකන් ඉන්න. මොකද දැන් ඉස්සරහට දැන් ලෝභය වුණත් ලෝභය නිකන් ලෝභයට බය වෙලා නැත්නම් ද්වේෂයට බය වෙලා ඉන්න ඒකෙන් ඒක හටගත්ත වෙලාවේ ඒක කඩනවා. ඒක ඇතුළට ගිහලා බලනවා මෙන්න මේකේ තියෙන සැබෑ ගති ටික මොකක්ද කියලා. right? ඔතන ඒ කඩන්නේ චිත්තචෛසික අපි දැන් මේ අභිධම්ම සංග්‍රහය ඉගෙන ගන්න මේ චිත්තචෛසික මේ කාණ්ඩ දෙකෙන් තමයි ඔක කඩන්නේ. හරි. කඩලා දාතරින්නේ. sorry. කඩලා දාතරින්නේ. කඩලා අතරින්. අපි මෙච්චර කාල කඩන්නේ නැතුව අතහැරියේ. අනේ මන්දා. yeah. ඔතකොට ඉතින් ඒත් එක්ක ඒත් කරලා තමයි අත්හරින්නේ. ඔතන ලෝභය ඇතුළට යනවා, මෝහය ඇතුළට යනවා, ද්වේෂය ඇතුළට යනවා. ඒ කියන්නේ ඇතුළටම ගිහිල්ලා අපිට හොඳටම ඒකෙන් වශී වෙනව. මොනවද වශී වෙන්නේ? මේකෙන් කිසිම සැපක් නැහැ කියන එක. ද්වේෂයෙන් කිසිම සැපක් නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ භාවනාමය ඥාණයෙන් විඳිනවා ඒක. හරි. ඒක දකින්න කල්හි භාවනා යෝගියාගේ හිතේ පොඩ්ඩක් හරි මේ ගොඩාක් හොඳ නැහැ. චුට්ටක් කමක් නැහැ කියන ගතිය. චුට්ටක් කමක් නැහැ කියන ගතිය තියෙන්න පුළුවන් යෝගියාගේ. ඔතකොට ඒකෙන් කියවෙන්නේ නේද? ඒක අපි ඔක්කොමලාටම තියෙනවනේ නේද? Over the top of course we don't do it. චුට්ටක් ඉතින් ඒකත් එක්ක දැන් ඕකේ අර චූට්ටක් කියන නැත්තම් අර මට්ටමේ එන්නේ ඒක අර නොදැක්ක කියන ගතියනේ තාම උතන තියෙන. ඒ කියන්නේ තාම තියෙන්නේ අර කාම ලෝකේ අර පුරුද්දට බරයි. ඒතර කුසල පැත්තට බර වුණාම ඊටත් වඩා සැපක් තියෙනවා කියලා. කියන්නේ මෙන්න මේක රහිත කරලා කුසලයේ විතරක් උඩ කරන දේ ඊටත් වඩා ප්‍රණීතයි, ඊටත් වඩා ශක්තියයි. right? ඊට පස්සේ කුසලයේ ඇතුළේ දිහා බලලා ලෝකෝත්තර පැත්ත බැලුවම ඔතකොට ලෝකෝත්තර කියලා කියන්නේ අර පරමාර්ථ ධාතු ටික බැලුවම ඔතකොට තියෙනවා අර රූපය වුණත් රූපය විතර නෙවෙයි කුසලයේ ඒ අර කාම ලෝකයේ තියෙන දේවල් වලට වඩා මේක සපයි කියන මට්ටමේ අර යම් විදියකට මේක විරාග කර යනවා අපි. හරි. ඒකට අර specific ක්‍රමවේදයක් ඒකට තියෙනවා. right? ක්‍රමවේදයක් ඒකට තියෙනවා. So for next week so did you understand the ahetuka thing? Is that clear everyone? Right? මම ඒකේ write up එකක් මම දැම්මා group එකේ for all of you. Right? So it is on the Vipassana Jnanika group. You can read it. So for next week, please do read the Arupavachara and the Maggaphala dekama කියවගෙන එන්න. Right? දෙකම කියවගෙන එන්න. ඔතකොට ටික දැන් පොඩ්ඩක් හුරු වෙන්න මේ නම් ටික, පාලි නම් ටික, ওই ටික දැන් පොඩ්ඩක් හුරු කරා ගන්න. right? ඔතකොට දැනගන්න අහේතුව කිව්වම 17ක් තියෙනවා අහේතුක. Familiarize yourself everyone. Right? Familiarize yourself with සෝබන කිව්වම 24ක් තියෙනවා, කාමාවචර කිව්වම 54ක් තියෙනවා, මහග්ගත කිව්වම 27ක් තියෙනවා. ඒ මට්ටමට familiarize වෙන්න. ධ්‍යානසිත කිව්වම ධ්‍යානසිත 11ක් තියෙනවා. Everyone jhana has 12 11, right? 3 here, 8 here. 8 plus 3 is 11. right? අරූපවචර 5th jhana ටික ගත්තම 3 විතරක් නෙමෙයි අපි add කරන්න ඕනේ 6 plus 8, right? That is the total amount of 5th jhanas, right? ඔන්න ඔය ටික පොඩ්ඩක් it's kind of fun if you do it with a partner as well, right? So හුරු වෙන්න. Do you understand everyone? right? ඒ කියන්නේ දැන් චිත්ත අපි ඉවර කරලා දැන් චෛසික අන්තිම වෙනකොට මේක හුරුව තිබ්බොත් අපිට ලොකු දුරක් යන්න පුළුවන් එකට මේ භාවනාව පැත්තෙන්. right? So make it an account to familiarize yourself and we will work with it as we go. We will work with it. Okay? Does that make sense? Right? That is your homework, everyone. And do we have any other questions before we wrap up for today? Bhante, 5th jhana, how many did you say?
6 6 plus plus 8. 6 plus 8. Okay, 6 thank you. plus 8, that is 3 from the Rupa Vachara, Arupa Vachara 3. ඊට පස්සේ 8ක් තියෙනවා මාර්ගඵල. Right. Okay, thank you. හරි. දැන් ඒ මට්ටමට just yeah, any other questions? Bhante, how do we get the notes, please, from the lesson? Did you say it's on a group? Is it on WhatsApp, Bhante? Yes, I mean, why don't you? Yes, we have a WhatsApp group where we share notes and stuff like that. So why don't you join the group? Oh, yes, please, Bhante. How can we do that, So please? if you send me a text or you will send Shiroma a text, right? Either one of us, right? You can be added to the group. So you have my number, don't you? I'm not sure that I. Oh, we I got do. it Oh, too. okay. I think we do, Bhante. Thank you. Okay. So send me a text and I will have you added to the group. Okay. Thank you, Bhante. Thank you. Hari. Any other questions, anyone? Right. Well, how did you take the Tuesday Dhammadeshana, everyone? Did you like the Dhammadeshana or Very was it a bit too much? It was inspiring, but towards the end, Bhante, it was went so deep that for me, I couldn't follow everything at the end, Bhante. But we Yeah. tried hard. But the way you explained it, Bhante, no one has ever explained it, going deeper to the different stages, starting with the khandas. So it was fascinating to see something I've never seen. But unfortunately, as it went, and also because it The went time. time. Yeah, Yes. yes. Yeah. අපි දවසක් අරගෙන ඒ වගේ shall we do it time to time again? Yes. Yes. Break it up. Break it up into. Break it up. Bhante wants to do 5 hours next week. Oh gosh, it is so. අපි- Us, it is අපි- tiring, Bhante. Old Huh? age. 5 hours is